Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV, karibu kwenye habari za jioni na mimi Boniface Allen. Tunaanzia pale jijini Mwanza. Mkuu wa Majeshi Mstaafu Jenerali David Musuguri amefariki dunia leo Oktoba 29 mwaka 2024 katika hospitali ya rufaa ya Bugando jijini Mwanza alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Jenerali Musuguri alihudumu kama mkuu wa majeshi ya ulinzi kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988 wakati wa utawala wa awamu ya kwanza wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jenerali huyo anajulikana hasa kwa kuongoza majeshi ya Tanzania katika operesheni ya kumondoa nduli Idi Amin wa Uganda mwaka 1978 baada ya uvamizi wake katika eneo la Kyaka mkoani Kagera. Musuguri ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 104 na kifo chake kimeleta huzuni kubwa katika jamii na miongoni mwa wanajeshi nchini. Mapambano na vita alivyoshiriki ni pamoja na vita kuu ya pili ya dunia, Battle of Madagascar, vita ya Kagera na Battle of Simba Hills. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Oktoba 29 amezungumza na baadhi ya wenza wa wakuu wa nchi mbalimbali barani Afrika na baadaye kufungua mkutano wa 11 wa Mkuu Foundation Africa Asia Luminary katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Mkutano huo umehudhuriwa na watu mbalimbali ambapo miongoni mwao ni wenza wa wakuu wa nchi 15 za Afrika na Asia, watunga sera, wataalamu, watafiti na wanahabari wa masuala ya afya kutoka nchi mbalimbali duniani. I wish obliged to introduce them to you. We have Mama Fatma Karume, the wife of the founder of the head of the revolution in Zanzibar, the first president of Zanzibar. Then we have Mama Siti, who is the wife of the second president of the United Republic of Tanzania. They are with us. Then we have Mama Regina, the wife of the former Prime Minister of Tanzania, Honorable Lowassa. I also wish to recognize the presence of honorable ministers from all the countries here present. Thank you, Professor Frank Stagenberg-Haverkamp, Chair of Mkuu Foundation Board of Trustees, Senator Dr. Rasha Kejel, CEO of Mkuu Foundation, Mkuu Foundation partners, alumni, and media members, senior government officials, ambassadors, high commissioners, heads of international institutions here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, still morning, a very good morning to you. I'm delighted to be with you for this 11th edition of Mkuu Foundation Africa Asia Luminary Conference. The people of the United Republic of Tanzania and the government of the United Republic of Tanzania are welcoming you to Dar es Salaam and Tanzania in general. And we thank you most sincerely for honoring our invitation and joining us at this auspicious conference. It is indeed a privilege to host you in the land of Kilimanjaro, Serengeti, and Zanzibar. Also, a land of beautiful smiles. You're all welcome, karibuni sana. Excellencies, ladies and gentlemen, this conference coincides with the 7th anniversary of Mkuu Foundation. On this occasion, we appreciate its numerous programs and interventions to support capacity building in the medical field, by extension, transform people's lives in the medical field, and by extension, transform people's lives. The Foundation truly plays a vital role in promoting women's health and addressing critical healthcare challenges such as infertility,
cancer, diabetes, and other health conditions. I, therefore, wish to congratulate the Merck Foundation's leadership, staff, and partners for the important milestone achieved in the past 7 years. Congratulations. Tanzania takes great pride in partnering with the Merck Foundation. In just a few years of our cooperation, we had witnessed notable progress. We valued this partnership, which has enabled around 70 Tanzanians to undertake short and long-term specialized and advanced medical training programs. And it is our wish to deepen this partnership further in the years to come. Ladies and gentlemen, 9 years ago, United Nations member states adopted a shared blueprint in the form of the 17 Sustainable Development Goals, or SDGs. Among the goals envisioned were to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, and to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. To realize all the SDGs, a note was made on the need to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. I, therefore, welcome this 11th edition of the Merck Foundation Luminary Conference's focus on these 3 goals, namely health, which is goal number 3, quality education, goal number 4, and partnership, goal number 17. This conference is timely given that this year's progress report on SDG reveals that only 17% of SDG targets are on track to be achieved, while over a third have stalled or even regressed. As we endeavor to meet these goals, substantial investment, urgent actions, and keen interests are required. Therefore, the anticipated discussions during this conference are critical. We must build dynamic and focused partnership and ensure effective coordination and collective action. As such, we expect to be enlightened through exchanges by distinguished participants from healthcare providers, leaders and policymakers, academia, researchers, and media stakeholders. On our part, Tanzania, a lot has been narrated by my Minister for Gender Development and Generation Equality, but we continue to meaningfully contribute in these important discussions. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm aware that the Merck Foundation has great interest in health and education domains, and so my government. I will touch on what we have done to realize our commitments in these 2 domains. Number 1 is health, and as a woman and mother myself, from when I was the Vice President and since becoming the President, I've placed a great priority in improving child and maternal health services in the country. Between 2021 and 2023, we increased access to healthcare or healthcare services by investing and developing over 127 district hospitals and over 367 healthcare facilities countrywide. We increased the number of health facilities that provide maternal and child health services from 340 in 2021 to over 523 by the end of 2023. As a result of various interventions, our 2022 demographic and health survey showed that maternal deaths dropped from 556 per 100,000
in 2015 to 104 in 2022. A drop of over 80%. Equally, the survey showed that child deaths dropped from 67 per 1,000 live births to 43 per 1,000 live births, a reduction of around a third, and still much needs to be done around this area. While acknowledging these positive developments, more remains to be done to meet our goals for maternal and child health. In particular, we envision continuing investment in specialized health services and facilities. One of the challenges that we encountered due to additional facilities or health facilities is the shortage of qualified and specialized manpower. So our thanks are to the Mac Foundation that supports us in training the doctors in specialized fields. And in this regard, Tanzania will continue to work with the Mac Foundation so as to produce more doctors in specialized fields. Another area that is also dear to you, as it is to me, is investment in education. In this vein, I wish to recognize and applaud Mac Foundation's Educating Linda program. This is a laudable intervention which will have a great impact not only to the girl child but also to their communities. It is also fitting that the word Linda in Swahili means to protect, which is exactly what this program aims, to protect the dreams of unprivileged young girls. As the old adage says, if you educate a woman, you educate a nation, and this is exactly what we are doing. I, along with all the women here present today, are living testimony of how education can empower a girl child. As a daughter of a teacher myself, I witnessed firsthand the transformative role of education. Indeed, education is a source of women empowerment and emancipation. Education combines with determination, perseverance, and patience, enables women and girls to achieve outstanding results in all their endeavors, including in leadership, which some of us have dared to partake. Truly, with these attributes, there's no limit to realizing girls' full potential. In this regard, education has continued to be a priority for my government, and we have undertaken key transformative interventions in this sector. During the past 3 years, we have built over 3,000 primary schools and over 500 secondary schools across the country, bringing the present total to 20,533 primary schools and 6,269 secondary schools. Among the schools that we have built are 24 girls' boarding schools as part of our plan to build girls' boarding school in each of our 26 regions of Tanzania mainland. In ensuring access to education, we have continued to provide free education for all children from primary to secondary levels. And the numbers of primary school students have risen from 10.6 million in 2021 to 11.4 million this year. And in secondary schools, the numbers have risen from 2.38 million in 2021 to over 3 million in this year. All these interventions help to ensure access to education for our girls and boys. As for the content of our education, we also undertook a review of our education system to make the shift from assessment-based learning to
competence-based training. We have also increased funding for higher levels of education and have introduced a new scholarship to support youth to go into science, technology, engineering, and mathematics subjects in higher education or higher studies. It is worth mentioning also that our policy on human capital development recognizes the early child development, and we are looking these aspects in two areas. One is for breastfeeding, nutrition, and health issues, but number two, early child education, and this is for children from year 0 to year 5. Notwithstanding these developments, there's still work to do to ensure all children of school-going age go to school, and that the education they are receiving is preparing them for the 21st century. Our ministers here present will share with you Tanzanian experiences, and we look forward to learning from your insights and experiences as well. Distinguished guests, with us here today are some of the African First Ladies who are part of the Mac Foundation First Ladies Initiative Summit. I had the opportunity to meet some of them when I visited their respective countries on state or official visit at the invitation of my counterparts, and I'm happy to see them here again today. I know that you will have a dedicated session tomorrow, the First Ladies. However, I have a message that I wish to share with you that you may also wish to go with. Excellencies, as a head of state, I often find myself in regional and international fora where I'm the only woman head of state or one of the handful of women presidents globally. Kwa upande wake, Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum amemshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipa heshima kubwa Tanzania, na katika historia mkutano huo wa kwanza kufanyika nchini, ambapo kazi kubwa hasa ni kugusia makundi maalumu ikiwemo wasichana na wanawake katika shughuli mbalimbali zilizofanyika kwenye serikali ya awamu ya 6. Sana kwa fursa hii, na niombe kwa ridhaa yako sana niongee Kiswahili ili wageni wetu nao wakiondoka wajue kwamba tuna lugha yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatamba Afrika Mashariki na Afrika yote, na naamini siku moja itakuwa lugha ya dunia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu oye! Waheshimiwa wake wa maraisi kutoka mataifa mbalimbali, wake za maraisi mataifa mbalimbali oye! Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mara Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Professor Dr. Frank Stangenberg-Havekamp, mwenyekiti wa bodi wa Mac Foundation, Dr. Rasha Kelech, mtendaji mkuu wa Mac Foundation, waheshimiwa mawaziri wote wa nchi mbalimbali walioko hapa, kipekee nitambue uwepo wa waziri pacha mwenzangu Mheshimiwa Riziki Pembe kutoka SMZ. Mheshimiwa Rais, nitambue viongozi wote, waheshimiwa mabalozi, makatibu wakuu na kila mtu aliyeko humu, ikiwemo wawakilishi kutoka asasi za kiraia, vyombo vya habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha wageni wote katika mkutano huu wa 11 wa mwaka wa Mac Foundation Africa Asia Luminary hapa nchini Tanzania katika hoteli yetu nzuri ya Johari Rotana. Furaha yetu inaambatana na uwepo wako Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi tafadhali. Sio rahisi kwa ratiba yake, amekuja hapa kwa kutuheshimu sana. Piga makofi mengi tafadhali. Ambaye Mheshimiwa Rais, wewe ndiye mgeni rasmi wa mkutano wetu wa leo hii.
Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali ombi letu na kutenga muda wako kwa ajili ya mkutano huu muhimu kwa jamii ya Tanzania na Afrika kwa ujumla wake. Makofi mengine tafadhali. Na imani wakalimani tunaenda vizuri. Mheshimiwa Rais, kwa moyo mkunjufu ninayo heshima kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wake wa marais kutoka nchi 15 za Afrika kama walivyotambulishwa hapa, ambao wameungana nasi katika mkutano huu na wageni wengine walioambatana nao. Uwepo wao unadhihirisha umuhimu wa mkutano huu katika kuimarisha na kuboresha afya za wanawake, wasichana na jamii kwa ujumla, ikazingatiwa kuwa afya ni mtaji wa msingi wa maendeleo yoyote. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wa kwanza kihistoria kufanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Makofi kwa mkutano huu kuwa wa kwanza nchini Tanzania. Na umewezekana kufanyika kutokana na ushirikiano wetu, lakini na ushirikiano wako Mheshimiwa Rais na Mkuu Foundation Africa Asia Luminary katika jitihada za kukabiliana na matatizo na changamoto za kiafya na kijamii zinazoathiri jamii zetu, hasa wanawake na wasichana. Katika siku 2 zijazo, Mheshimiwa Rais, tutashiriki katika mijadala muhimu ya kisayansi itakayofanywa na wataalamu wabobevu na wahitimu wa Mkuu Foundation watakaoonyesha jitihada na kazi zao katika kupambana na magonjwa kama vile afya ya uzazi, sukari na aina mbalimbali za saratani ambazo huathiri wanawake kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Rais, hakika uelewa wa jamii kwenye kukabiliana na changamoto hizi ni muhimu, hasa tunapoendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za afya. Aidha, mijadala itakayowasilishwa haitashughulikia matatizo ya afya tu, bali pia itahusu kuboresha maisha na kuunda mustakabali endelevu kwa jamii zetu. Mheshimiwa Rais, nchi yetu imeweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria katika kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana nchini. Na baadhi ya maeneo haya nitayataja, na hii ni kazi yako Mheshimiwa Rais kuifinyanga Tanzania ikae vizuri katika ajenda za maendeleo ya wanawake na wasichana, na ndiyo maana kwa vigezo vya mafanikio hayo ulimwengu leo umekuja hapa na wake za marais 15 kutoka nchi mbalimbali kuitambua kazi hii na kuleta mkutano huu Tanzania. Haikuwa rahisi, ni kwa sababu ya uongozi wako Mheshimiwa Rais. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Maeneo haya ambayo rais wetu ameyafanyia kazi vizuri ni sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023, bado mpya kabisa, inayolenga kuhakikisha kuwa masuala ya usawa wa kijinsia yanazingatiwa katika kuimarisha ushiriki wa wanawake kwenye masuala ya uongozi na maamuzi, pamoja na upatikanaji sawa wa rasilimali na fursa katika sekta zote, ikiwemo huduma za afya jumuishi, afya ya uzazi na kupambana na magonjwa yasiyoambukiza kwa wanawake, sio wanawake tu, na wanaume. Wanaume oye! Eneo la pili, Mheshimiwa Rais, ambao mlimfanyia kazi vizuri, ni program za elimu kwa wasichana zinazolenga kukuza elimu ya wasichana, kama vile kufufua ada za shule kwa ngazi ya elimu ya msingi hadi sekondari, program za kurudi shuleni watoto walioachwa shule kwa sababu mbalimbali, na utoaji wa ufadhili wa masomo ili kuwahamasisha wasichana kuhudhuria shule, hasa katika maeneo ya vijijini. Hili la kufuta ada katika shule za msingi mpaka sekondari, Mheshimiwa Rais limewarudisha kwenye shule wasichana wengi sana. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Eneo la tatu ambalo umefanyia kazi Mheshimiwa Rais ni uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambapo serikali inawezesha mikopo na mafunzo ya ujuzi wa biashara kwa wanawake wajasiriamali
na hii ni pamoja na mkopo wa 10% kupitia mapato ya ndani ya mamlaka za serikali za mitaa, ambapo sehemu hiyo 4% inakwenda kwa ajili ya kukopesha wanawake, 4% inakwenda kwa ajili ya kukopesha vijana, na 2% inaenda kukopesha wenye ulemavu. Tanzania oye! Aidha, serikali sio kwamba ina mkopo huu tu. Mheshimiwa Rais umeweka mazingira ya mikopo mingine kadha wa kadha kwa ajili ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Rais wetu oye, punga mkono tafadhali kama unazielewa hizi juhudi. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni la 4, na haya ni kwa uchache, ni mifumo ya kisheria inayolenga kulinda haki za wanawake, ikiwa ni pamoja na kifungu cha 135 katika sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani ya mwaka 2024, ambacho kifungu hiki kinashughulikia ukatili dhidi ya wanawake katika siasa. Hizi ni kazi ambazo umezifanya kwa uchache na zimeleta heshima ya ujio wa mkutano huu mkubwa. Hakika, piga makofi tafadhali, piga makofi. Please clap your hands, please, to recognize this wonderful work which has been done by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of Tanzania. If I say piga makofi, you do this. Mheshimiwa Rais, hakika jitihada hizi zinasaidia kuboresha hali ya wanawake na wasichana kwa kukuza usawa wa kijinsia na kujenga jamii inayoshirikisha kila mmoja na kufanikisha kutimiza malengo ya kitaifa na kimataifa katika kukuza usawa wa kijinsia nchini. Mheshimiwa Rais, mkutano huu umeambatana pia na mafunzo mahususi kwa waandishi wa habari wa hapa nchini na washirika wake kutoka Afrika kwa lengo la kuongeza uelewa wao kuhusu matumizi ya kidigitali, ikiwemo uhalifu wa mtandao, ili iwasaidie kutambua dalili na vitisho vya uhalifu wa kimtandao, pamoja na kuwawezesha jamii kuelewa na kutokomeza vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia mtandaoni. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nirudie tena kuwashukuru wageni wetu na kuwatakia kila la heri katika mkutano huu. Ni imani yangu watafurahia ukarimu wa Watanzania wakati wote wakiwa nchini kwetu. Waheshimiwa wageni wetu, karibuni sana. Aidha, nawakaribisha kutembelea baadhi ya vivutio vya utalii, ikiwemo mbuga ya Serengeti National Park, Ngorongoro National Park, Manyara National Park na mlima mrefu zaidi Africa, the tallest mountain of Africa, Mount Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais, pamoja na visiwa vya kuvutia vya marashi ya karafuu Zanzibar, Pemba na Unguja. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga amesema vijiji vyote 76 vya jimbo la Newala vijijini mkoa wa Mtwara vimefikiwa na huduma ya umeme kwa umbali wa kilomita 1. Tupate taarifa kamili. Mheshimiwa Kapinga amesema hayo Oktoba 29, 2024 bungeni jijini Dodoma, wakati akijibu swali la Mheshimiwa Maimuna Mtanda, mbunge wa Newala vijijini, aliyetaka kufahamu lini serikali itaanza ujenzi wa nguzo za kilomita 2 katika vijiji ambavyo mradi wa REA mzunguko wa pili utaelekezwa. Akijibu swali la mbunge wa Kilombero Mheshimiwa Abubakar Yasenga aliuliza lini serikali itaunganisha umeme katika kitongoji cha Upendo Tupendane, Ikwambi na Mishine katika mji wa Ifakara, Mheshimiwa Kapinga amesema vijiji hivyo vipo katika mradi wa vitongoji unaoendelea. Amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wote wanapata nishati ya umeme, na hivi sasa upo mradi wa vitongoji 15 na kuongeza kuwa upo mradi mwingine wa vitongoji unaotarajiwa kuanza. Akijibu swali la mbunge wa Mbalali Mheshimiwa Kenneth Ndingo alitaka kujua lini vitongoji vya Igunga A na Igunga B na Mngolongolo vitapata umeme, Mheshimiwa Kapinga amesema vijiji hivyo vimeshafanyiwa mapitio na vipo katika mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji 15. Mheshimiwa Kapinga amesisitiza kuwa uunganishaji wa umeme utafanyika katika maeneo yote ya vijijini. Na kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali za mitaa
LAAC imependekeza mabadiliko ya sheria ili benki ya DCB irejeshwe kuwa mali ya umma na kuwa chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Azimio hilo linatokana na ukweli kwamba ingawa serikali inamiliki asilimia 65 ya hisa za benki hiyo kupitia taasisi zake, benki hiyo inaendeshwa kama benki binafsi. Mwenyekiti wa LAAC Halima Mdee alieleza kwamba bunge linaazimia kupandisha umiliki wa DCB ili serikali iweze kuwa na ushawishi zaidi. Pia bunge limependekeza kuwa taarifa zote za kifedha za DCB ziwasilishwe kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa ajili ya ukaguzi kutokana na serikali kuwa mmiliki mkubwa wa hisa. Pia azimio hilo linaipa serikali jukumu la kuchunguza kama uwekezaji wake kwenye benki hiyo una faida kwa taifa na kama sio kufikiria kuachana na uwekezaji huo. Katika kipindi cha miaka mitatu mfululizo, yani kuanzia 2021 mpaka 2023, halmashauri 55 ambazo zimefika mbele ya kamati yako hazikutenga jumla ya shilingi bilioni 38.8 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mfano ya halmashauri ambazo ni sugu, ambazo kwa miaka mitatu mfululizo hazikupeleka pesa ni halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa miaka mitatu mfululizo haikupeleka bilioni council kwa miaka mitatu mfululizo. Na huo ndio mwisho wa habari za jioni kutoka SQF TV. Mimi ni Boniface Allen. Kumbuka kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube kwa kusubscribe SQF TV. Asante.